Ora for we nso ye mo ha ne akwa banfam right TV ewie aprem to breka sebo we eye nsem ahodo a ya bobo no efiri Ghana amaye mantama ahodo ni nyina mu ne ba be sane wa chechire mu dia ma o se ka sebo a ye di free aso ye e waka so a nyanya no road anti Mercy Junction ewie nsem ahodo a obete e waka sebo no bi ene se dwumadie bi akoso nkramantem aye interministerial ye coordinating committee na vice president akwase modern nsem ahodo bi atodwa ye ka sebo mu ye di mu mu ebeba wakwam na won sa ye sonso no ye de obekọ so ye aso ye a wo hwe nsrahwe eso na so afọ da no de abetudwa se 2024-2025 no wo nsrahwe a pagya ne mu emediska de abrega na manyi eyi pa na nsaba ofro mu nso na afutu akode ama ye mizrimi fo mai wase so mu nya dagene so mu kosku ye den a ombenyi obi aware omo nsa aware ntem na ekoso muslim communities no ye hwe ne ntumi enka ho asam ye kọ achem abena sonso a ho ye chim se tua kasa abrantie bi ma de kye na odakwan ho a yennim de kode ekọ so nti wiei ye bebo epini honom ne akwahwehwe ne nam so masa arawosam no esiye e wo honom ewie nsema wo pinu an ka we ho a ye be chim se wi apam to bre kase bom miam de nsemi ba wakwan mu efrem mi so bibo ofori amanfo so bibo afejebre itwa ho aba ne aba be cheche mu ade ama Yanshan Samnas Nanan Sani and Radin, Jumedibia course, so Accra City Hotel, and inter ministerial coordinating committee, our more share decentralization Jumedi, now much me at Nas Noma, Bobu, and Sabaho. There was a Jumedi Munana Ghana, a Mampeni Abedi, Vice President, Professor Nana Pukwatiman, who go PMO Jumedina, Aseno could be Jumedina crown of the moment, and no more and the Coco Tuja and a walker say, I was seeing ya a new more prior strong institutions were memu then your friend accountability kuntabu mapan ekoso na afensu na ya grassroots development no ebududuma no kofem mo bibia nso ye Ghana ni no ne nsa etumi eka bia yensam twani Black John Mensa edewi edemanenye. This dialogue is timely, not least because the continent is also commemorating the Africa Day on Decentralization and Local Governance, as we have heard. This is an opportunity to reflect on the progress Africa has made towards democratic decentralization and to responsive, accountable, and effective local governance. Today, we renew our resolve to ensure that decentralization through the efforts of government institutions, parliament, district assemblies, development partners, traditional authorities, academia, civil society, and countless other stakeholders, we have developed the National Decentralization Policy and Strategic Framework 2026 to 2030, which is a roadmap for the next phase of our reforms. Mr. Chairman, sanitation is not a peripheral issue, neither is it an afterthought. It is a fundamental determinant of public health, environmental sustainability, economic productivity, and human dignity. According to the 2021 Population and Housing Census, only 59.3% of Ghanaians' households have access to improved toilet facilities, while access to basic drinking water services stands at 87.7%. But with a marked disparity between urban areas, which is 96.4%, and rural areas, which is 74.94%, these figures represent a real progress, but they also represent an unfinished agenda that MMDAs, as a frontline institution of service delivery, must be equipped to complete the shortfalls. Mr. Chairman,
The ministry's recent monitoring visit to assemblies in the Greater Accra region confirmed encouraging progress in sanitation, marked infrastructure, but also revealed persistent gaps in financial management and project execution. These findings reinforce a simple truth. Policy intent alone does not deliver clean toilet, safe water, or functioning drains. It is an institutional capacity and interministerial coordinating progress that can solve this. When President Nana Addo Akufo-Addo sought to amend the constitution to make DCs elective, so those of you who want to have a good laugh this morning, I share this with you. I was a minority leader, a very responsible minority leader. So we chose to punish Nana Addo on matter of principle of constitutional law and law. Your minister is here. Coincidentally, he was the one I used together with Muntaka. So if you recall, so I don't want a repeat of this under the NDC government. So Nana Addo wrote to the Speaker of Parliament for amendment to the Constitution, having gone through Council of State, for us to elect MMMDCs. In principle, we all agree that it should be elective. So those of you who have your Constitution, go to Article 2413 or 2431, Article 2431, I'm sure, 2431. So Nana Addo at the time as president then wrote to the Speaker of Parliament for us to amend Article 2431, which was to remove appointment of DCAs to make it elective. But you know Nana Addo, brilliant constitutional lawyer. So in my culture, if you fall such a huge constitutional lawyer, you also become a hero. So I then told the minority that let's frustrate him constitutionally and legally. So you hear the story today. So I then told him and his whip that no NDC MP should comment on the constitutional amendment proposed by government for good reason. Horafo yɛn to asɛm no so ɛna yɛnkɔ yɛnim na yɛnkɔkɔ gyina wɔ yɛn nsrahwɛ ɛyɛ bea ahodoɔ ɛwɔ ɔman mu no mfasoɔ a yɛde brɛ Ghana man mu. Ɛno mu na saa berɛ yi deɛ Ghana tourism sector ne yɛkyerɛm sɛ atumi adi sika $4.34 billion ɛna de ma Ghana man wɔ 2025 afe no nko a emu a ɛno no nipa dodoɔ efiri amanɔne ne nkurɔfoɔ aman so ɛba Ghana ba nsrahwɛ kɔhwɛ nneɛma no ɛyɛ 1,303,962 international tourists and a bag Ghana man emu na eno no na de saa sika no de ebre yen no na na mo so de toto afia etwe mu no ho a na che se 2023 no mu de na che se na 2024 de na che se no e wo fem pa na wo saa dwumedi a ye to nsa de frɛ ya soafo no mo kɔ ase no mo kɔ kasa wase no eno na soafo hwɛ nsahwensam so me kyerɛ tourism minister Maame Abla Jifa Gomeshi okopie mu ewo government accountability series dwumedi na se a ode nsɛm ahodoɔ ne nkontabuo wi atudwa. National tourist arrivals reached 1,303,962 people in 2025, which is an increase over the 2024 figure of 1,288,804. Domestic tourism grew from 1.68 million visits in 2024 to 1.7 million visits in 2025, representing 7% growth. The total revenue generated from the arrivals in 2025 is 4.34 billion. I beg your pardon. The 10 most visited attractions in Ghana combined to draw 1,377,588 visitors in 2025. This accounted for roughly 77% of all domestic tourism site visits nationwide. These sites are Kwame Nkrumah Memorial Park, Kakum National Park, Bunsu Aboritum Eco Park, Cape Coast Castle, Menchia Palace, Kumasi Zoo, Accra Zoo, Elmina Castle, Shy Hills Resource Reserve,
and Abri Botanical Gardens. May I add real quick that 3 out of the 10 are directly under the ministry. The others are handled differently from the ministry. Average total workforce of star-rated hotels in Ghana is now 101 staff per hotel, indicating 80 full-time staff and 21 temporary staff. And the gender demarcations are that there are more females in the sector, as I'm sure you know, than males. Licensed tourism enterprises have grown from 6,702 in 2024 to 7,109, thus achieving 6.1% growth in 2025. Just na nkwe ni be ya fe ni echeni na aye atuyire nchem to Ghana manyam yum she kwahwe ase na soafo na ohwe bambo nsam so the first minister na oka ho na efiri hodom na kame ese yen sheda mo bi edim na sentem na mampani His Excellency John Dramani Mahama ekobo ye owura so no na the first ministry no onkwohwe no ntumi emo ho ban na no na owura aye adibs sani aye security aye analyst no wotumi ababeka sade afa ho a wa cheche ni ye security no emuhia e wo Ghana ne afi so appointment abe no mfaso betumi e de aba Ghana mine eso. About 1 year na ye ni defense minister because of Asema SC, and even though there was no constitutional vacuum because Omampenyin Onu na oye commander-in-chief of the armed forces. Secondly, within defense space, Ghana a soldier for a very structured, okay, and is led by the chief of defense staff. And Onuno, he's supported by the service chiefs, okay. Then at the ministry level, your chief director and civil servants are Omuye Juma. So in most cases, minister no Onu or your political figurehead are Oma strategic leadership. So na interest you need a defense minister. Besides, na Honorable Kesel Atuforce now you're acting, okay. But to ensure some level of continuity, any strategic leadership, any consistency within the international outlook, any the very important say yen Omampinyin be appointee substantive defense minister. Afi were appointee Honorable Kenneth, and based on the experience as a former deputy defense minister, defense ministry no emman any professional shock because we juma or dada, and were occupy the position of Ministry of Works and Minister of Works and Housing, and also a very dicey, very difficult place to be. So based on the professional industrial experience, me sure say defense ministry no be pose any serious professional problem. Another thing me expect to say obey and modernizing army no because equipment no be omo use mean to mean can because of security expedience and kick so especially military aviation no and ensure say you better for because the air no be old it is out of production so ni pass and as a result in some cases I'm sure say omobetumi use improvised techniques yen sisa ningina and modernize the army drone technology no. So my advice Honorable Kenneth to even though na some time ago or honoma nyoma sisa or draw honoma on taking the time on study honum ye on seeking counsel from the technocrats are omu honum no. About 1 year na ni defense minister because of Asema SC and even for me to answer no so na yenkɔ enim ana ye de koye achem abenasom
na ho na rahosam bi a yensa kan afi wache sa branche bi a dodo na no di am de efre no e wache mabna so apietu kotoko ade chen ya obi abonitu da kwanchen asam no akwa rahosam yi pa na de kode nam so mesa tu na kasa no se wo kwan so ye de no ye hye da nim ti atonsa ade afre osofo ba Enoch a wo Trust FM sensami na ka che na wo nti omo yi mu enchirimo Enoch ana pay ya na se wiempo wote enka ya mo hamra ITV so Good afternoon. yeah na bomba ko de Erade adom ne mo bodo hono. All right. Yedi sa so hoye. All right. Enti no boye nchirimo e ba ne san na apietu kotoko etuo etumi kasa no de na sie Yebetia ITV ahwefo ego mo ne na be fontentan na so hwe nyina no yebetia mo na enen kwame kotoko wetimi atwa nananom ewo siedo wo mra atrimodenfo awudifo bi atimi abo ni timi etuo na anano memere da na kwame kotoko apietu efri atiwa eba abenaso se oba wedding ni auntie wedding enti oba na afi wa ba beboa na afi watimi ahwe ama dwumadie na timi atru ne pomponso na ano na kwame eba no obeboa wedding na ehya asese ekoso se de wode ekoso na enti ofri wedding na se eba fie ese oba be bibi kakra edi abusuafo pon wedding be duru fie no omo ehunu no enu nti omo twen amdwen se bia boys oba kurom ho ache ni nti ebia one ne nanfofo no apie anaso kwakochia ne nanfofo ni bi na 2 days later ena kwame emu ene da hoi ye be fra abusuafo ekokohwe ya na chese atimodenfo bi atimi ashutu kwame through the head anaso ma shutu niti ama na adwene wo mu nyina apia bonten eno ti ebon modia atonsa e de fra aposifo ama aposifo enso ebaya o ma ba fa amu no e de akwakwa sie sisi am no kase ama mount investigation a o mo hwehwe mu yebo modia ebo akire investigation around it ene ni parents ene abusuafo ni bi etwetwe enkomo se bia na kwame before he left the place no na one obi beef ana obi ni obi ntawantawa bi no ana ne wofa ekire mu say before so obefiri kurom ho be 6 to 7 years ni no na kwame no one kuromfo no basabasa kakra but through that no ana mama no etu kwan ekokotena atiwa na oye nadwuma na ne antene wedding nti na obaye ya ne omame enso etwetwe nkomo ne mom omame ne side ne de na chese akwakoye ndu aboronko a ene nnuamba 20 ene wasane ede agu ho se won a watimi age kwame ekra ede afiri ni nsem no abosom ene nananom enso ene omu endi na onyi onso ahaban na posifo ensa entimi enka edi obusa na chese no kre apietu kwame kotoko wanya 24 years onware oni babia ene mpabonfo bi etimi agene kra ede afri ne nsemo enti ni otumi di adanse se me bi atwem na one krom wofo no wontawantawa no watumi a kire se me asemasi obentina na one me wofa ase na me be wo ntokwa ama police fo nso atumi abamu ana anape no omatimi ede list ten pa akakoma aposifo so we are waiting say aposifo betimi act on the list na wonsa akano na if there will be any arrest we'll follow up na afeni befum bebia no ITV ebabo modia ama monsa akabi ya akwa una no dan na onam kwa no wo timoto so anasa den na ankoye fie na kwa kwa no nkwa no nam na okọ hemfa. All right. Sir on Timoto so sir ofre hin na na ekọ he de. Ono pa ene betimi akire mu. But we no maku no. E na omde na aba batu kuro ni ti. Okay. Ase wura kuro ni mu ana se upia firi kuro ni mu a omde aba batu abonten ne so hosa. Omaku no omde na aba batu abonten ne so omde tu na body trim ama na adwene nyina pia abonten. Na omde na aba batu hosa.
All right. So there also ba my na was so na phone dey ti say na wa kana list na koba say obi a ho pie mu a na wa my TV ahwefo nso ensearch me akame. Me da say. Also ba eno ko ye djuma wo Trust FM na nsemi ebedi ni nsem wa TV yenso abopini no a wo de emu nchimu e de ama e yara hosam na ebi ho mo mfa asam nchew 7 years ago still hu a or the best wow ye hwe na say ye no ade na che say ebinim de asam show mu eche yi pa ye nto aso ne ye nkɔ enua no mizrimifo ensam emu a na headmistress oda ahinkro Islamic complex wo offense ahinkro wo ifija kwabre north mensin wasante mantem Madam Grace Owusu adobia eno de adestade ade ato mizrimifo awofo nyina anim sem omoma mbayiwa no so munyini a ombenya ku aware omo nia ya na ba modern kwada no ma wade ententem sa no ade entwa ye kura ha nkwada no akwana oninim de bia wa wade ho onin sa no dwuma ono so wanko school ne de ama aye aware eno nti no nia na oka anasa asɛmti kura da price and saying school no price and giving day or say December the media no mu die ni nyina so na sem early child education not early child marriage and only asɛmti na da so a enam so ma ensem ye bebeto dwa ensentwe ni sa akɔde enso de bi de ebae ti wo mi say ye hwe Islamic community na ma no suku kosem no aya na e wo fom kakra ti ebuta nyina ni say amofrei ye be hwe won den ye be tenetene mu ni yesiesie omo se obetimi akọ school na to aso ko wo manim na omo mfanya aware se na mre bi atwam na enkramu ana se Muslim community omo ye no ye pese obetimi ko school do na nim se ko school do eche ensi aware kwa ense hwe entiasie bi kakra na ye hu se on the side of ana se awofo no fo no aya na enwie peye enu nti na ye hye emma nyina se omia wani na onya nsiye na onhye won ho din se obetimi adu pempenso bi a ono so betimi aboa se oware a ni kuru bua no so betimi aboa sanse uso na oware na oni bibia ya fata ya na ha ade ni sanse ye buta nyina pa gira maya no so buta nyina gira maya no so bra bi ba screen no me be tubi so a na ya re ho sempa obi wo ho a obi kwa na aka na kakra bi na ya twere ya register no ora no yayi no ne de na ma ware obi su kwa twere wa pass ya se ma ne ntoa so ne de na ma ware na me bisa se abofra na se oba otoa school so kwa eno aware eyeyi ana eyeyi pa ni sent na hu hia se school no e ma no yetimi mo mu ni akwanya bia o mu hia no mutimi de toa school so no mu so betimi be gina yi ana so betimi di ye adachi Yantu aso vivini manche mu na yemra ye gomo East Bensi ni mu ho na DC ya ho nom ye honorable Margaret Nana akom enso wahwe madwumedi bi akoso wo ye akoti wo ahosisi adwumedi so mo sisi kromu aprepra ona no mu na ofa so de afutuo de ma de se mo gomo yisi na se atu nwura de gu basabasa na yade etiamra yi pa ni tinim ye se be bia ye yesi wo se ho ne yemfa nwura nkugu no obi ahwe so betumi aye ne sa penifo ahodo be pie mu odwumedi na se bi nso de nsama hodo bi de atwidwa yura ya de mamu osina nko pede oba na onye be ye clean up exercise so asem nti wa fa ba bi kakra nti na name na ye ndamo ase de waka de clean up exercise no akutima nyina wa ba osuma ni benku hin na ni yimfa hin na akrakwa sika akiri so wa ha na yemra ye committee for yemboa na yenhwe na criminal clean up exercise no onkodo na asem kura mpere meka de clean up exercise ye wo wa hihya wode emra to ho no se wo frɛ na se ama ye wo ho kwan de ye invite wo ye bisa wade kunta ye sese kroma eti kroma na ama no o de ye bisa wo na se enya no yi bia ye wo ho kwan de ye ma wode wo kokɔ nkrofo bebre onyim de se wo ye communal labor na ama etumra nti obi mu ye ya wodegina ho no wo hwɛ he obi a wo be ye communal labor wo wukrom ma wa hyehyɛ wode ato ho no se wa ama
Nana mo ofro na say enya anu yi papa bi amfa ma nana no e bi ameya ana sem bi ntia nana mo wo kwan de wo do kokko na ikoyiwa no wo court nti ye besre ye next clean up exercise aye be ye no this is on maybe committee for nana mo na ye be gire mu na September ending ya ye clean up exercise bu room ha nti obia mo mode nomra se amana se ye frewa na wa na pe na ye da afro the Jadamase me do yada press amos mobile amobobu anya ye da me clean up exercise yada mo ase bosumi awie so September no so na awie ne so do na ye be ya mommo de na momra mobo anya yada mu ina ase. Ya so payment terminal ko sum ne mpotem mu a ye nsori ahoro pii no na afa to mo so di dwuma de boa mu kese ba kopa no ye Methodist asafo ne nam so ma suhu achempem hene berima amoako da ko wa hwe mom de aso de abofam se be yo metumi aboa na dwumede bi etumi akoso na dwumede ko so suhu Methodist Park na ho no mo hwe si Ultra Modern Business Center so nkokra na suhu achempem hene da Methodist Bishop asepa wo putudwuma mo ye edebo ewo mpotem ho na no na suhu ayekoche hene Dr. Berima ayekoche tienu a otoso minum ono so de no hojim no oche musem we adwumedie no a Ultra Modern Business Center a ombebesi no ye shops makoma ko 30 ene wo mu conference wo mu football park nso ka ho a ebebo di eye mputudwuma ene mpuntuo aba suhu ene ne mpotem sabio bani mara na jana egugu ase a ana mi hamete nti be 1 week ago a oyi masitru se bibi oba be ye wa ha no ise awrade me da wase if say efin a anka edokro ye mpotem ha no etubetwa nti mi da eye asore ni pefo a di project ma no na de nti a me se me pede se wa ha anka mani beje se no no ti agwai so ena ne project yi ba anka be mi de papa enso enye me pe e o ne ne pe eye enani na o twe pe ye ko state council meeting wo tibi e na wom si ekonwa bia ntu a 56,000 Ghana cedis ekonwa bia ntu a 56,000 Ghana cedis ahifu ya sore ye ko fa sika do wahi yo ti ni ka chere ni se o di assassin ni kro na shawonsa ko pe skawo assassin na fabra one my up to December ohini biara ekonwa biara ontu aye no one pepe ochini wa bedi egwa e wo kro no ani ye pese ochini bedi aye kojegwa na ese mi nya 56,000 na mi nkotua ma ochiman enunti obi ma na sabita frache obefu na de emfa ade bia efe no enso nani mi ka che Vesta no oyi ma se be a week ago say ade biara meya project be dimu na ama obroni say face lift of ayekuche no meye ene uko news station uba ho say ehwa ye de fe face lift enti uyo panyini na ulidi kro ana efusia impuntu na obepese ebeba kro num enti kwan biara obi di puntu biara no ni nya senti dua emma nipa ne da Also de bia me ka se aban coin to me see bro ana se oman esesem kronum penifo bi so matena kronum ase bi onyame ayo mado no matutu kwan no so mba no be sisi obuko na krono eye ka behwe sa aban som na kroma no so som a ana hefu so som a nyina timi bom na amakro no ayi peye ti botani nyina ne se 5 years on ambedi a every year bi I am put into the 5th year no na e be say we next year so ne won so ira become 3 years to do this project my name is once South Akim Community Bank omo ka ye hu ide 3 years dos e betimi aye na ye da hye nyame no 30 seater
ultra-modern shop facility. And I shown a conference room for the Methodist Church. And the children so picture and community also enya so emfaso. Enye dengara yebefa nkrofo a wo be ye adwuma ebi a ebekọ nsu ebi a ebe mese eye cement nyinara asoromba betumi aba beboa na aye adwumedi a eye kese na mo nso mpo eye enye Methodist nkuto ene yehwehwe nkunto di amawo eye kro ni nyinara ene nti wo hwa se ne yafre ahemfo yafre malam yafre aye muslimifo mpanyimfo ni yafre aye original land owners ni kirese aye nkabom adwuma ye nyinara ye obenya homfaso nti ne ye ne de aye for oman no stores ni nyinara ye 30 stores eba be ye mall kese wa ha ebi onso de tifi nyinara be ye aye conference hall so be a wedding obi ye ebia birthday party bia obetuma babaye wa ha omu se beji kakra nanso ni nyina ye de CC ye sajumedi Horafo ebenya sa sunum ensam ye so ne mputu juma Methodist asafo na ye ne asafo ahodo pinu ano so bom homoden bua mputu juma ekoso mpotempotem ebenya so na yada wasew nya abre ma hwia prem to breakfast boy di free ITV ya so ye waka so a ye nya no road anti message chance na hwia yi me abde nsam chimba wa ko ye frame so bipo ofori amanfo so bipo midwesi. ITV Niema Pankwa Minya menoye Islam in perspective dwumadie ewo ITV so mami nka wa nigi sem bia ansampa wote no wo Islam in perspective dwumadie so no Alhaji Ibrahim Bonso Adaroma waboaboa ni nyina no e de aye book bia watu din the mercy of God mu no ye wo 84 topics nanso mercy of God enwoma ba ko bia obefa no ubenya ensemti ana topics miensa enewom mercy of God mu me ba ko bia eye 9 CDs waye the mercy of God mu me enchemu miensa first package no eye 10 different books 30 topics enewom watete so adeje 70 CDs mercy of God package etoso mienu nso eye 10 different books and also 30 topics ewom and also watete so adeje 70 CDs of a third package nso eye 8 different books enewom enti eye 24 topics enewom and also watete so adeje 56 CDs Nanso enwume emu ba ku biara a wo beto no eye 9 CDs. Wo benya the mercy of God nwume bi ato ewo ITV aso eye a ewo kaso a Yenyanu Road Anti-Mercy Junction hwa. Anase wo betumi aye mobile money their farm mobile number 0558 607210. Sa wo pe dudu atu ana wo pe kira kwan a wo betumi afre 0558 607210. Other four shall so say obiara obeto nguma 28 ni nyina no obeto so de age no 170 CDs. The mercy of God kwanchira pamu kwanchira papa. Yambon komo Yabba and komo medafo ni bisawo edwuma ben na wonya wa asase so a won fonka anaso yehu wo ye heba doctor a wo di ahaban na esa yawe wo ye osofo a
woda asɔrbi ano woyɛ cosmetology woyɛ fashion designer woyɛ obi a wowɔ garage a wototɔ cars business bɛn na woyɛ obi a wotɔ asase ne ɛdan anaso ntare ho adwuma na woyɛ ane deɛ mede asɛmpa na mede ɛbrɛw ITV akafa adwuma sunku bi aba TV so a yɛato ne din yɛmbɔ nkɔmmɔ na yɛbɔ nkɔmmɔ dwumadie no so no yɛbɛgyina so yɛde pagya adwuma no a wodi no na adwuma no nkɔ soɔ na baabi a wohyɛ bi atɔkɔ bi a wowɔ biara no yɛbɔ nkɔmmɔ dwumadie bɛgye wopie ama wiase ne amasɛ nyinaa ate wo ka na ɛwɔ adwumadie no nso no yɛbɛto nsa frɛ saa adwumayɛfo no nyinaa na ɛnyɔma si nkonya ɛwɔ adwumadie no so na yɛdi nkɔmmɔ afa adwumadie no a wogye no ho adwuma ne daakye adwuma ne nkɔsoɔ anaaso sɛ amanneɛ ketenkete bi a ayɛ a ɛbɛ adwuma ma broni bɛse challenges. That's why the Bible says, train up a child the way he should go, and when he grows he will not depart from it. 2015 my reho sɛm ɛto me nkɔdi ɛyi ate sɛm akyi ɛkɔ dane me nsa firi m'adwuma ho sɛ mekɔyɛ fo sumpaboa m'ani baa mɔ so 40-footer container $150,000 that time 6.3 billion nyinaa hye firi me nsa obi wɔ hɔ a na n'ani gye sɛ bɛyɛ fashion designer baase onya abotire asua no oni abotire nti ɔba a ɛnkyɛ na oni ne anya ntɔkwa ti sɛ n'adwene ne sɛ nka ɔba a yɛ na nka wahu saa nkɔmmɔ no nyinaa na yɛbɛsi konwa na yɛatwetwe ama adwuma no a woyɛ no amafoɔ ate nka na wɔnya ne ntuma pa so afira ɛne te hyia tuntum ɛwɔ yɛbɔ nkɔmmɔ adwumadie no so ɛyɛ memenda anibere biara ɛfiri n'anim ɛkɛpem no nsia 5 to 6 p.m. live ɛwɔ ITV yɛbɔ nkɔmmɔ anaa yɛbɔbɔ nkɔmmɔ. Sikana hu bon say. Ada madam muto mama ni ara. Sika we ti say, sika we ati say. Yade, nkona wa ya mamia. O mama so nkwa didie. Me nya hwe ma. Yade,